disorders of adrenal gland. Here, in this, two disorders are there. First is Addison's disease. It is caused by under secretion of Addison's disease caused by under secretion of mineralocorticoid, also known as aldosterone. Now, aldosterone is less secreted, so you think about that. What happened due to this? Sodium potassium level decreases, water level is altered, fine. And this causes the weakness, fatigue, the symptoms. Okay? So we have to give the aldosterone or mineralocorticoid externally as a medicine. Another disease not given there, Cushing syndrome. Cushing syndrome caused by over-secretion of the glucocorticoid, more amount. So it increases the metabolic rate of the carbohydrate, protein as well as lipid, and it abnormally increases the blood volume. Here in the Cushing syndrome, the blood volume increases abnormally. Right? Due to more respiratory rate, more oxidation rate. Right? So this is about the Cushing syndrome. So adrenal gland in the dismal portion was remaining there that we have completed today. Okay, any doubt related to adrenal gland? ના 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 જાડો એનો બ્લડ વોલ્યુમ વધારે હોય એવું નથી. એ જાડો હોય તો ફેટ ડિપોઝિશન ના લીધે એટલે મેટાબોલિક ડિસ્ટર્બન્સ થઈ જશે. આપણે શું વર્ડ યુઝ કર્યું છે? ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઓર કોર્ટિઝોલ. ઇટ રેગ્યુલેટ્સ carbohydrate, protein and lipid oxidation, regulated. When inside the body, the respiration rate is required, this will be carried on. When it required to diminish, it decreases. But it is in the regulation manner. But due to the more secretion, more secretion, the રેટ ક્યારેક ફાસ્ટ બી થઈ શકે, ક્યારેક એડવર્સ ઇફેક્ટથી લો પણ થઈ શકે. ઘણી વખત આપણે શું વિચારીએ સમજો, હું તમને એમ કહું કે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ જે રહ્યું
એ રેસ્પિરેશન રેટ રેગ્યુલેટ કરે છે. જરૂર પડે ત્યારે ઇન્ક્રીઝ કરશે, જરૂર નહીં હોય ત્યારે એને ડિક્રીઝ કરશે. તો એને રેગ્યુલેશન કહેવાય ને, મેન્ટેન કરે. હવે આમાં બે વસ્તુ થઈ શકે. સપોઝ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું તો ઇન્ક્રીઝ લેવલે ઘણી વખત રેસ્પિરેશન રેટ હાઈ પણ થાય અને ઘણી વખત ઇન્ક્રીઝ અમાઉન્ટની અંદર રેટ લો પણ થાય. એવું નથી કે હોર્મોન ઇઝ ઓલવેઝ ધેર, ઇટ કોઝ ધી પ્રમોટરી ઇફેક્ટ. સમટાઈમ ઇન્ક્રીઝ ધ લેવલ ઓફ ધી હોર્મોન કોઝ ધી ઇન્હિબિટરી ઇફેક્ટ ઓલ્સો. Can you got it? હવે તમારી જાણ માટે ખાલી કહી દઉં, આપણે એમ વિચારીએ છીએ નેક્સ્ટ 2 days આઈ કેન ડિસ્કસ વિથ ઇટ પેન્ક્રિયાસ. તમને એમ થાય કે ઇન્સ્યુલિન વધારે સિક્રિટ થાય તો સામે એડવર્સલી ગ્લુકાગોન બી વધારે સિક્રિટ થાય છે, કારણ કે ગ્લુકોઝ લેવલ એને મેન્ટેન કરવાનું છે. તો હાઈ અમાઉન્ટથી બી ગ્લુકોઝ રિડ્યુસ થઈ શકે. હાઈ ઇન્સ્યુલિનથી ગ્લુકોઝ જે છે ગ્લુકાગોન જો વધારે થઈ જાય તો ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે ગ્લુકોઝ લેવલ, બટ કમ્પેરેટિવલી ટુ ઇટ ઇન્સ્યુલિન ઇઝ સિક્રેટેડ ઇન એડિક્વેટ અમાઉન્ટ. ઓકે, એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે ઓલવેઝ જે સબસ્ટ્રેટ છે, એન્ઝાઇમ છે, આપણે એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ રિએક્શનમાં આપણે જોયું છે કે જ્યાં સુધી મેક્સિમમ સબસ્ટ્રેટ લેવલ હોય, એન્ઝાઇમ્સ અવેલેબલ હોય, ત્યાં સુધી એન્ઝાઇમેટિક રિએક્શન at a peak level, maximum rate ઉપર હોય છે. And when enzyme is there, when the enzyme is more but substrate is less, then what happens? When substrates are more but enzymes are in the limited amount, so along with the more substrate, less reaction occurs because enzymes are less in amount. And when enzyme is more, then along with that reaction is low because substrates are less. It depends. It depends. Okay? So, हाँ. Sorry? हाँ. એ જ કહું છું. એલ્ડોસ્ટેરોન એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં સિક્રેટ થઈ જાય તો વોટર, સોડિયમ, પોટેશિયમ વધારે એબ્ઝોર્બ પણ થઈ શકે છે. તો એડિટિવ સોડિયમ પોટેશિયમ બ્લડમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એ પણ આપણે વધારે જરૂર નથી. મોર એક્સક્રીટ થઈ જાય છે તો આપણને મિનરલ્સની ડેફિશિયન્સી ક્રિએટ થશે. It depends on the metabolic activity. એટલે આ છે ને આખો મેટાબોલિક ટ્રાફિક છે. સપોઝ આપણે વિચારીએ કે મિનરલ કોર્ટિકોઇડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું તો ચલો સોડિયમ, પોટેશિયમ એન્ડ વોટરનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ, બરાબર? તો સોડિયમ, પોટેશિયમ accumulate in the blood, but sodium cause the more stimulation in the nerve fiber and muscle fiber. તો મસલમાં ક્રેમ્પ્સ આવી જશે, એટલે મસલમાં ધ્રુજારી આવી જાય, વીકનેસ લાગે. ઘણી વખત તમને અમુક જગ્યાએ સેન્સેશન જે છે એ મસલમાં અલગ ટાઈપનું ફીલ થાય. જો આ એડવર્સ ઇફેક્ટ છે. અનધર ઇફેક્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ આલ્ડોસ્ટેરોન remove the sodium, potassium and water through the urine outside of the body. તો સોડિયમ, પોટેશિયમ ડિમિનિશ થઈ જશે તો પર્સનને વીકનેસ લાગશે અને મસલ એક્ટિવિટી માટે એના સોડિયમ, પોટેશિયમ લેસ અમાઉન્ટમાં આવી જશે. એટલે તમે જો આપણને વીકનેસ લાગતી હોય તો આપણે સોડિયમ ક્લોરાઇડ લેવું પડે. સુગર મેન્ટેન કરવી હોય તો આપણે સુક્રોઝ, ખાંડ લેવી પડે, ગ્લુકોઝ લેવું પડે. એટલે ઓક્સિડેશન માટે આયર્ન એન્ડ ઓર્ગેનિક કમ્પોનન્ટ્સ બોથ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર. એટલે ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇન્ક્રીઝ થાય ને ડિક્રીઝ જ થાય એવું ફિક્સ નથી, અકોર્ડિંગ ટુ ધી બોડી મિકેનિઝમ ઓન વિચ ઇટ અફેક્ટ્સ. એટલે એમાં સિમ્ટમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ થશે, કોઈ પર્ટિક્યુલર સાઇન નહીં આઈડેન્ટિફાઈ થાય. એડિશન્સ ડિઝીઝમાં નોઝિયા, વોમિટિંગ,
weakness, tiredness, આ બધા સિમ્ટમ્સ આવે. મસલ ક્રેમ્પ્સ, બરોબર, ડ્યુ ટુ અંડર સિક્રેશન ઓફ aldosterone. Okay, so these two diseases are of the adrenal gland. चलो આમાં કઈ હજી doubt है तो पूछो. Along with that, any doubt? Adrenal gland. Okay, fine. Now the next gland is pancreas. Where is the pancreas located? Stomach and stomach and heart. Diagram of the what's all with U shape. The U-shaped region which is formed at the junction of stomach and duodenum. At that place, pancreas is located. It is heterocrine gland. Heterocrine or mixed gland means exocrine as well as endocrine. Exocrine part, it is duct containing part which secrete the pancreatic juice. And pancreatic juice is a complete digestive juice through which most of the food components are digested completely. Okay? Whereas bile juice is not a true pancreatic, not a true digestive juice because no any particular enzymes are present in it. Okay, now here two important MCQs are there. 1 to 2 million cells are present which cover 1 to 2% of the total portion of the pancreas gland. See, endocrine part consists only 1 to 2%. Very little bit portion of the pancreas is covered as an endocrine part. Right? So in endocrine part, it consists islet of Langerhans, and islet of Langerhans consists 3 cells
alpha cells, beta cells and delta cells.
Common. These points are common. No, don't write here. This is a common point, different point. Here the portion is there. Written, no? Endocrine part of the pancreas consists islet of Langerhans. 3 cells are there: alpha cells, beta cells,
and delta cells. Don't say gamma cells. Gamma नहीं है. Alpha, beta तो के gamma. ये वो नहीं है. Delta. पहले के अलग से है. Alpha cells secrete the glucagon. See, don't do the mistake there. Glycogen, starch, chitin, all are polysaccharide molecules. Whereas here glucagon is a hormone. Yes, it's a peptide hormone. Alpha cells secrete glucagon and beta cells secrete the insulin. So, in glucagon and insulin both work on the liver cell or hepatic cell. Majoritarily, you know, in plants, the food is stored in the form of starch, and in animal, it is stored in the form of glycogen. But this glycogen is stored in liver as well as muscles as a reserve material. When in our body the blood sugar decreases. When the blood sugar decreases, at that time alpha cells are stimulated and release the glucagon hormone, which promotes glycogenolysis and gluconeogenesis. Means glucagon converts glycogen into glucose. So glycogen is converted into glucose. This indicates glycogenolysis. You know, lysis means breakdown. So breakdown of the glycogen molecule and convert it into glucose to cope up the demand of the body that is related to sugar. But if glycogen amount is over, then now the turn of that protein as well as lipid. So reserved protein as well as lipid, it is also converted into glucose. This procedure or this phenomenon is known as gluconeogenesis. Gluco means glucose, neo means new, genesis means formation. So new glucose is formatted not from the glycogen but other than the glycogen, that is lipid as well as protein. So in this way the glucose amount in the blood increases. That's why glucagon is known as hyperglycemic hormone, because by conversion of this glucagon into glycogen into glucose and lipid protein into glucose, it causes the situation in the body hyperglycemia. So when hyperglycemia situation is created, then beta cells secrete the insulin. So now this insulin converts the increased amount of the glucose molecules into glycogen back and then store it and reduce the blood glucose level. That's why this procedure is known as hypoglycemia condition. Glucose is converted into glycogen, so we say that glycogenesis. Here now please clarify these all the words: glycogenolysis, gluconeogenesis and glycogenesis. Both are complementary with each other. So adequate amount of the glucose and glycogen and insulin, the blood sugar level is maintained inside our body. Okay?
delta cells cover only 5% of the total amount of the cells present in the pancreas, very less amount, but this delta cells stimulate the inhibition of the somatotropic hormone. So growth hormone is diminished. Growth hormone is diminished by the delta cells of the pancreas. So at the time of the maturity, the growth hormone release is inhibited by the substituted by this pancreas gland. And along with that we have growth hormone inhibitory hormone or somatotropic releasing inhibitory hormone. These are secreted from the hypothalamus gland already. So it diminishes the growth hormone level. Fine. Okay. Now, next point, due to any reason, if beta cells are non-functional, Diabetes mellitus. okay, so more amount of the secretion of the glucagon hormone cause the hyperglycemia condition in the body, and this hyperglycemia, it is also known as diabetes mellitus, and it is known as IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. So due to any reason, inactivity of the beta cell or less amount of the beta cells in the pancreas cause more secretion of glucagon, cause the hyperglycemia condition, and this is known as insulin dependent diabetes mellitus. In short form is remembered as a IDDM. And you know that from the posterior pituitary gland, the less amount of the ADH secretion cause diabetes insipidus. So diabetes insipidus is insulin independent diabetes insipidus. Okay? Insulin independent. So in diabetes insipidus, there is no need to administer the insulin hormone inside the body. Understand all? If you want to write them, then I can speak now. Fine. Have you written IDDM? Yes. Completed? Yes. Okay. Due to deficiency of ADH or under secretion or hyposecretion of ADH, cause abnormally polyuria. Polyuria means more amount of urine, that means abnormally
greater than 5 to 6 liters urine per day. Abnormally greater than 5 to 6 liters urine per day, known as diabetes insipidus. Insipidus. In bracket you write DI. It is insulin independent diabetes insipidus. IIDI. It is the short form of it. There is no requirement to administer. There is no requirement to administer insulin in these patients. Of insulin in this patient. Okay. Which are the symptoms of the diabetes mellitus? Excessive thirst, visual change, okay. Yes, more hunger, ભૂખ વધારે લાગે, unusual thirst, તરસ વધારે લાગે, more amount of sugar is present in urine as well as blood. So in blood, the more amount of the sugar, that condition is known as hyperglycemia. And more amount of glucose present in urine, known as more amount of glucose present in the blood, known as hyperglycemia. So diabetes માં hyperglycemia હશે, and more amount of sugar present in urine also. So for this, which scientific word is used? No, ખબર પડી. એક મિનિટ, ડાયાબિટીસ મેલિટસમાં આપણે શું કીધું કે બ્લડ અને યુરિન બેમાં સુગર વધી જાય છે ને, તો બ્લડમાં સુગર ઇન્ક્રીઝ થાય એને હાઇપરગ્લાયસેમિયા સિચ્યુએશન કહેવાય ને. So if more amount of sugar present in urine, this condition is known as ડાયાબિટીસમાં સુગર વધે છે. ક્યાં વધે છે? બોડીમાં. વેરી ગુડ. મને એમ કે બહાર જબલમ ભરતું હોય. Blood and urine in both. So in blood, the more amount of urine, more amount of glucose
In blood, more amount of glucose is known as hyperglycemia. So in urine, more amount of glucose. This condition is known as what? Glycosuria. Glycosuria. एक मिनट एक काम करो symptoms of diabetes make a heading like that symptoms of diabetes symptoms of diabetes mellitus unusual make a points like this unusual thirst पहली खबर no पहली food unusual thirst more hunger polyuria brachyuria frequent urination એટલે અહીંયા યુરિનેશન ની ફ્રીક્વન્સી ની વાત છે હો યુરિનેશન ની ફ્રીક્વન્સી ની વાત છે એન્ડ પોલીયુરિયામાં ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ ઇન ધેટ amount of the urine ની વાત છે understand polyuria frequent urination then glycosuria 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 that I told to you in the 19th chapter glycosuria glucose is present in urine in brachyuria glucose is present in urine એટલા માટે બહુ જ મસ્ત વાત તમને કરું ડાયાબિટીસ વાળા પેશન્ટનો યુરિન ટેસ્ટમાં સ્વીટ હોય TASTE હો TEST ને ચાપવાનો નથી એસ્ટિમેટ કરવાનો હા prolonged healing Rosemodia English માં કહું prolonged healing then gangrene is common in few patients चलो भाई ट्रीटमेंट શું કરશું ઇન્સ્યુલિન નો ઇન્જેક્શન દેવાનું IM કે IV insulin injection can be given intramuscularly or intravenously muscularly આપો IV આપી દો પણ આપવું હોય તો નહીં આપવાનું નહીં આપવું હોય તો શું થાય on the spot there mind how computer video IV આપશું yes you are right
injection can be given intramuscularly, but not intravenously. IV administration of insulin induce rapid decline in the blood sugar level, leads to instant death. You are right. Diet control, regular exercise. Okay? અને બીજું to diabetic patients, insulin medicines cannot be given orally. Diabetes વાળાને orally insulin tablets ન અપાય. કેમ? Because insulin is hormone. Insulin is peptide hormone, and it is a protein. It is protein, along with that it is a hormone. It is digested by the gastric juice. So there is no any type of the effect can be created in the body by administration of the tablet of the insulin. Okay, so we don't have to give the insulin tablets orally to the patient. We have to give the injections of the insulin and intramuscularly only. Okay, here I can stop.